Oyerepa TV ukọwa no wa share no wa like afei ye wo enemo bebre e wo so ya ede ebeda wanwumre ensemo a eto dwa no de edi mu akotene bi ene didi sui Omanpanyi John Dramani Mahama en wode ato ebibifo nka nyina enim se yenka mom na yenhwese nwomesua ebekoso ewo Africa Na Ghana any US impanyimfo ene yehyiaye enhyiamudie na se na US ambassador ebeka se o my Ghana ni US de ayonkofo da yentem no enya asem kumakra Yedi eni bechiremu ewo Dr. Amano Dudu na soye wode atudwa se eye aban bomodea no wabiebie nwumanyuma 1.7 million ama mebunu Yebekwa kopiemu ewo Congo man no emu arehosem a etodwa ne se ensobrani bi ato ama nipa bi ahwere wono mo enkwa Ensema wodo ka ho de aboaboa no ede ebeso mo na enwumre ye force da ema express group wode yetu fa kopiemu ewo enkrofo amanso Newman College Department of Nursing nursing school a chese abedum Ghana papa panunti obi a wo fomfa wono moma ya wo mpese da che wo mbe ya nursefo no enko ho no mo na promise herbal nso ope enuro ahodo a eno ane promise herbal eno chi yebekọ bosheba electrical senkani papa afi enkane awodo bi a wope emu akese mu nketo nyina no ye bosheba electrical se bre kobremu no ye de nwumekoi wo mo honsem ene wo mo number ebetudwa medi ede Nana Afia Broni papa bi afei ensem no enchemu eni Na yeshe kasebo na se ana yekọ Omanpanyi John Dramani Mahama na kache ene Omanpanyi atufo pa na ni nyina no yese 10th anniversary celebration Africa Higher Education Centers of Excellency eno ni dwumedi a ekoso ya wo motonsa edefre Omanpanyi John Dramani Mahama na wokwase bi wokoye no en wode afutuo ema bibifo nyina se eniema ba ko mienu miensa hayen ewo my anase bibimamu eye ade friend se enwomesua enkoyie kra fe yapomode ho nsem enkoyie eno achi nso kra no ene bibia kwakoye abefo ntintamfidie technology ena research ya ekokosue kame akwese bibifo ye nhyeda enkoyie nim ewo saa ne eme ho eno ntide wo sere se bibifo mpanyimfo ntena se ne yenwene ho yenka mom na yentoto ne ma se de be ya ne ma wabobosue ye bekoye nim ewo ho pa Through shared thematic networks, inter-university mobility, and academic industry partnership, the ACE initiative has facilitated joint research, co-created curricula, and fostered innovation ecosystems that would have been difficult to build in isolation. By leveraging economies of scale and promoting peer learning, this collaborative framework has enhanced regional capacity while directly responding to national development priorities. The ACE journey is a reminder that the future of higher education in Africa, and indeed globally, does not lie in working alone. It lies in uniting our efforts to unlock talents, to transfer knowledge, and build a resilient, skilled work task force that is ready to drive sustainable development across the African continent. Ghana has been privileged to host some of the most impactful centers of excellence under the ACE program, and I'm sure these have been spoken about. Among them is our West African Center for Crop Improvement, WACCI, which has become a key player in enhancing agricultural productivity across our region. It focuses on improving crop varieties and empowering local farmers through advanced training in crop improvement, and has made significant strides in our collective effort to address food security in our sub-region. The center has also produced numerous highly trained graduates who are now leaders in agricultural research, positively impacting food systems in Ghana and across the broader West African sub-region. We also have the West Africa Center for Cell Biology of Infectious Pathogens
and that's a longer acronym, WACCBIP, which has also emerged as a beacon of scientific research and innovation in the health sector. With a focus on infectious diseases, this center has contributed immensely to the study and diagnosis of pathogens that affect millions of people across Africa. The center's achievements include training a diverse pool of scientists who have played a pivotal role in advancing diagnostic tools and therapeutic methods, especially in the fight against emerging diseases. And during the COVID-19 pandemic, the center's role in research and testing was invaluable, further cementing its place as a leading health research institution. Now, what you more and a better just say US Mampenny Donald Trump and the tariffs be an answer a to be atoto a mama who do so. Now, what my Ghana yet the air what the 2 years so a 10% na ninja say 1 year walker near man say what did near free Ghana a copium ewa monone say womo quacotono de quadrupe and I say US are buying wajo 10%. Na and I'm sure madodo na kasafa ho ene was what 4 year was share a year amanone and some so yera Samuel Okujeto ablakwa 1 USA empenyifo and I say America ambassador to Ghana Virginia Evelyn Palmer One no eshia ye na wo mo twetwe nkomo e de afa saa 10% nsem yi ho na enam komo twetwe so ema maame de tudwa kire mu se no kwasem ne se o my Ghana ni US de ayonkofa chenchirenche na da ye ntem papa na ye betumi aye niema e chense ye betumi aboa ma ya yonkofa no ache enedie ya ye da so ewo mu yi. Great meeting with the Minister of Foreign Affairs, and we talked about how the relationship with Ghana is very strong and how we can keep it going that way. And the sort of details of what these global tariffs are, and some things where the United States and Ghana can improve our trade relations. We're in the lowest tariff regime. What does that mean to, between the relations that we have? Well, I hope that it means that Ghana will have some benefit vis-a-vis its competitors, but we'll dig in and continue to. Ye konsem fufuro mu ana ye de arehosem na eto so amanebo ye free efija sechere south bensi ni mu wo mukro ba ko ye de wiamo ase eba ene se entokwa bi esi amanipa mienu emrantie mienu wo mo afamu ato nananom ewansie do na inokboache assemblyman ewo wiamo ase gidim tanoso electoral area wono no de nsem no ebo yen ene wo kire se eyiye bi koso na eyiye na se no ena emebunu kwekwe mienu wo mo be hyiaye na wo chese sa ekwemu mienu yi omu ntemunyo enti eyi na se ena wo mo be hyiaye a obi nim ne ekofa ba ye ya ntokwa esi wo mu ntemu ekwowie kire se kantwe ene enkontima epiepie mu a emrantie mienu yi wo mo afemu ahwere wo no mo enkwa yama ne bofo James Atabedu wono ena wode nsem yi atudwa mienu na matese omawu ame de ba ko na mani hu se omu afrim enti so far de mienu na meka se watin ka se omu afrim aha one day mi hu eko hospital ma mi hu sam passe oda ho wo afrim in fact na tonso efo no ne yuamo ase fo yem se ntokwa ne sha ase de na hewo yakosie funu enti ba se na omu eya aprapele na prosini bi ewo ha o sebu omu ewo ho no enti dem se prosini ne ba kon ye na adwen se omu mfiri kwan na nka omu nyapan enkosie funu enti ba na omu se omu nti ase ema omu enkosie enti na ya aprapele enti we bo ne yonko ne we apem ne yonko enti na ka kese bi ba na prosini ye se omu mfiri kwan na tese nka omu nyapan na ka no mesen se ye nyi tun pen paso enku enti na boy bi omu se ye friend hilo enti no omu bo gene so na yuamo entonsofo no eso ye omu adwen se omu se bema bia ni krum ha enti ma omu so to bele ya se wo apen tra ni ahwe enti in fact na aya asepe enti ma so me ye passport ho ko ye am no omu kan ya enti ase ye enti bi nu ya se ba ko pragia bi ba no ma mini pragia no ato akon na omu bo pragia ahọ na ntọkwa ne sha ase se happy enti so me bom ho modin bia se enti mete no ne ye se ebi akura e wa ha na me ko enti ete na mete se tututu obi so koso den bia nya sanketo ne so me bom ho modin bia se mete se sa na e ma ni nyina ye enti me sa e ba na me wo me ko hospital
ewo samla me di Paul you know sako the hospital enko be na omo so yesu ya prepare ni pani mo ho na ma me bi so ba say omo ato ase omo so wo pi a ono so omo abo omutuo omo nan no so no ni ye hwe kwan e be fa so a ebetu anamo yete wa na omo de mika etwem omo de mika etwem yete ya ni se tom feni ye nyina bobu tikora me de na me yese me na ahyehyem na me be ka se me na ahyehyem ye fe ni hwe ya na se emoje fifi ho eba na edipia ya ye ko ezi ye ko ya so mo yese chance ekutwa photo sa mai ye ko ba ye na me yese mbe ye shi omo ye na ni na omo ye kosiara no ewia be ni sabe ya na omi ye ya ebe fi ba chodi ni hu ya no Osofo ya wohwe ya kwan ene ya kwantempon so eye ora honorable governors Kwame Agboja na ori e de atodwa se contractors ya womo eye akwan ede aban ekokot na womo asem nyina ne se aban ede womo ka eka no so nya ka ketwa eka kase pa enu nti se womo aka na aban se wontie dia ene na court na wase wo konti sa brede honorable chese contractors no womo de aban akwa kopie mu e wo court. Wadin semwe nyina tujwa ebra obo anan ekwohwehwen akwan ahodo a ewo ahafo mantam ene gwo so ne tepakwan achirensu ane ntotroso kwan Kenya ase akwan ene ensamso ana bridge bi asese ni nyina tete apansam ena osoafo ikasa na wo kire se ewo mu se aban no enyina yie wosikasemu die nanso ekwan ahodo ne ensamso atete apansam ewo saame aye ho no onhwe se obeto na jeje mu osoafo ye kasa na wo kire se wo mu se aban ni nyina yie wosikasemu die nanso aban no enyina ni ema ahyenkafo ene akwantufo a wonam sa ekwan ahodo atete apansam ne so eho nkyere wo night the contractors for omodia aban ekokot say ye di omuka that is the fact. The TM to me can say then guy is to do the better anka also make say contractor being started that on started design one and cost the same and those details it's not good say who the start at least let's have some idea they do join the find out from is it highways highways we get the design for what as quickly as possible send I get to do my the hard work has been done on it. Then you can focus and then we can Bema Treku Ampem and a young totro so mine hene. On one soon a young president at the ma for Regional House of Chiefs. On also at the adestre eto Oswafui enim. Adisma mayeto kase bono so Madina Job Center ene wo ye matriculation ceremony edema eye emema ene maya be 120 ya ene apprenticeship anase se ye de yensa ekwa akosua bibi no na chese wono mo ekwa akosha ase na ni nyina ne se wo mo kwa akosua sebe ya wo mo nso dachi ebetumi ejina brani ne de bia da ne ebetwen aban sa aban ema yedwuma eto de bia yankasa yenim de ni yenyansa ya nyankopon ede mai no ye betumi de akwa akosua bibi na ewo dwumedie yi ase
Emrahye bedwani ema omanfo ya wo ma ewo Madina ya wono ena dwumadie ehye ne nsa no Honorable Francis Xavier Sosu wode tudwa kire se no kwasem ene se eruma bi a ya na ensa no dwuma no kra no ebo bebre che bosome akatua dwuma ya na dodo no a etwe se wono mo ebenya no na ye dwen se ne be ye dia create chance dia ma ye bebonum ene di Madina Job Center de ba ye job center na e wo hosisi ano yo niema hudu a ye wo ne friend job connections obi a wo ni ejuma na so we school na opese ye connecting nti ye wo juma omo ejuma omo frɛ ye se o ye wo opportunity say bia ye hia accountant ye hia bia security na ye nso no ye wo database omo apply to your job center no ni na ye free ni ya connect you no omo anya ejuma aye ene wo omo nso so a ye mom insane nyuma ye church say how you can train and ye wo entrepreneurship model ye church adwuma ni wi a ni abo am what me starting wa adwuma na say adwuma di aye di no na ene no even last year ye graduation ma ebinom afi we no and ye be share here with this new 120 young men and women ye di omo be share adwuma di fufu ase kra omo new first students ayafa wo na sa 120 students ayafa wo no ebi ebehia adipam ebi ebehia se ne ye tre ebi ebeye nails any sa omo me beauty omo person me beauticians no obi training we na so be so o tine juma ye friend startup and entrepreneurship you be ma support in terms of entrepreneurship skill training na ya some more tools somewhere the best static juma no and a mentorship and then also mentoring and then coaching for entrepreneurs. It's in no show ya ba say ba betani chi dia or NEIP and ania all ye no ejuma papa o ye ntina ya ba say ba beboa no ntia ene omo mo ahye ase yo mo ba be start training omo wie omo training program na NEIP to ejuma ra na ye be launch 25th of this month ye be support 10,000 young people with entrepreneurship support no now for you know be go school I also want to go to school but me we school no up to now I'm still nyashe mama ho so getting those opportunities no I decided to grab those opportunities so that I can do something because this year no I chose baking. You choose baking. Where they are baking, like there are a lot. People are earning much in baking, so I decided to choose baking. This school thing, sometimes I feel when you school, it's kind of useless. Because I'm an MC, pharmacy assistant. I thought it wise to at least learn some trade, you get it. And I went to learn baking in 2 different places, but I still feel I'm not comfortable. I'm not okay. I need to better upgrade myself. That means to me stepping up in the game. That was when I saw a friend posted this, and I decided I'll come and join. Ashanti Regional Youth Caucus wo ema NDC amanyoko no na we mu kra de wo mu kra bata no ewo kumewu abato mpesua so ene wo mu buofu papa wo mo asem yetiawa wo mo chese kane soafo na wo hwe yesi kasem so Dr. Kwabredufo wakeka nsem bi de etia yenuanum sremfo a enam so ama wo mo chese papa no wo mepacho de anya de bebo akura na wo mo chese wo mo tete se audio bi any video bi ni na montere so ya yera Kwabredufo kire se ekono nko apa de anka sremni bi eni hono a obema no se wo meye DC anase MC ewo kuro bia so na emeburu kire se asemu papa na ka no ano odene adenti na waso okasa enti omra bonte no meyi ne ho ano na yebekọ amane so na ye ne owura Isaac Otu ya wono eye aid edema Dr. Kwabredufo akwa twetwe nkomo na ansa na no yenkotie emebunu no wo mo nsemu a wo mo di kan ede tudwa ene de emebu ku a ewo NDC amanyuku no a ofre wo mo Ashanti Youth Caucus Afre Central Friendship na onsem nyina ne se na ansane ne kumewu abato mpeso aso NDC amanyuku mpenifo etitosukoko ye chere kakade chere Dr. Kwabredufo former finance minister say ababonti din sabatu so wontimi eni esrimfo enya adwuma wo peso aso ene na aka ho bi ama eye eku no so ababonti say mpenifo ewo adansidi bi chere say Dr. Kwabredufo ene
atuna no mutu aka nsɛm yi dia ɔmfa ma abɔnten ɔmo nansa no du na pelifo ntima fa nsɛm ama ɔmo so betintes kɔkɔ de gu pelifo sanse Dr. Kwabena Dufoɔ so obi a ɔpɛ ahoye a oni ankonkre bia ɛka bom edi dwumaso ɛwɔ mpɛso ano so nti no Dr. Frank Bekan ɛne central for kasae station asia no ɔmfa demra ɔmfa neutral person yɛ dɛn emra ɛnte sa what is ongoing no ɔmo de ne ba ne ba just so maburu ne ba dɛn yɛ ba sɔre ba yɛ sɛb yɛ tete ya kyerɛ ni yɛ ɛbɛ de sɛ yɛ bɛ kɛsɛ tie pan mu nti yɛ de anti to skoko ngu yɛ ma NDC executives na ɔbakɔ gi sika ɔmo hyase a ɔmo gu Dr. Kwabena Dufoɔ mfi no yɛ mo 3 days yɛ ma do for ma bonten because yɛ nkran adwuma na mo kɔyɛ no pan mu bia no mo mam kɔsɔ nkɔyɛ sa ti sɛ chairman akwala kwagi so ni mu bia ɔmla bonten fa chop na den emra because Friday no me anu hia ɛwɔ adwoso ya me mu nyina obi am lebeto na ase woni mo hwe die nta de ache me menda mo ya sa demonstration ti Kwabena Dufoɔ mu gu apre no ase sabi ya to ba wi wo so on position bia o ti ba bi ya the bank man fine ya fa man na o ti ba bi se for opposition ko ni po show ma che obi ogu man enti e besere ya mo 3 days mo NDC members executives no mo mra bonten fa chopa emra yoruba Kwabena Dufoɔ enti sa kuma wo mabunu mo nya nso ngofo ko na ti NDC o mo sari fi banko eko wie fa osempo bodumase ele nya wura so e die enti na mo gu Dr. Dufoɔ mfi ezo ngofo vote so se na mo de ba ti e besere o mo ye mo 3 days so man fa mu e papa amble Kwabena Dufoɔ achitafo na busua ene le ma e bia de mra betu bia de mra be dey e beto ye mpeso be ka se ye gu party no NDC party no obi a no nche be ba so amgina ya bomi ya ba le chikumawu ya bre etinya fe na wo de nso ngonsem e be se NDC ye kwa ma ne so na ye ne Dr. Kwabena Dufoɔ ne kasamafo eye Isaac Otu Wilson akwakodi enkomo yera wotemenka memoadwo eba Oyerepa kase so Aba mejoso na medaso bra enya amame hello Yerese yesabeka yera Otu na yene no edi nkomo no ye kasamafo anase aid edema yerei na yerese yensa ebeka ne biemu a openye memoadwo biemu mejoso minyaba hello minyaba mejoso asamo anwumrei atodwa ya ye bisa ho asem ne se yenya ne ntiese Dr. Kwabena Dufoɔ wode atodwa se ka no nko ade anka enya de amensi krachipenyi anase kropo krachipenyi kra no ye de ba masremni bia asem yi ete sa se ura wakasa ana ehun sam te sei Ina mamela wase ene ebra ronya amai na yewu munni na won tue yi na yura Dr. Kwabena Dufoɔ o Asante Wedding ha obayi na boso empe yemini gano ama je ko video bi na social media eye magulu ewo kuma zungu aye press conference na ne na omo kanite omo afese yura Kwabena Dufoɔ aka ne baby se o masini BBC ewo umayi na senya yenya yini omayi no Dr. Kwabena Dufoɔ ndia tabi obobia akonomini na ba ni no ni so yente se onsemo a ebe ntu de ba bisia ni edomuntem wakabida eti ha na pa se bibisa ekoso ana o ma ye de ndame sem edu kata so a enu a ye de ba bonte na bi o kan se ensi se ya ekoso NDC amanyi ko ni se ye bi na chief executive no onu ira Kwabena Dufoɔ ni 10 minutes ye possibly no on na ba bi ada oni ansanse ko mo bi anazo o kasa che edom bi o bo so ka asemu a efa DC ntemo na enkamia ese wakoka se oni limpo ya zo mra bi BBC na onu ira Kwabena Dufoɔ na bra bi kura no ya mo abe no pa oni omo etu basa ebe no pa no mamika no ga omo dodo na esimpo enti enka amana bi mu da se asendi sa no obeka na otiye no ha ne pa enti yera Wilson boni bi an na madam bi jana wabu ba ya bi sino
And if you am I about the one man I watch back and then so I was saying, I did a friend of evidence and I prove say only you are coming for every other cafe or much you need and then so you need to evidence remember to. Video bi a circulate ye rei kan sa na wo mo so ehunti a wo mo gina so ka wo mo nsem sa na wan kasa wo hu bibia sa mabuno no video na wo mo kan no video a press conference ni videos video a command for kasa press conference ni mo ana kuma wo no mabuno no ka se wo mo ati no be so pana kasa. If you have no idea, come on, the video, so I almost cut a video, you to say, the one who air cassette, Papa no, I can't think this out. If you have video, I command the phone make us long before no video, I can't watch them. And I'm able to know so one more can be. And you're a for assembly by Edian walk for home, say, won't care bibina or be cassa waka. Na circulate wa bonte na Evan said video my ne binu so far ya one more chain e ba ye no e dey no waka fa ho ni aba na no bi nsem na meka se enu a ma ye bi nka ta so a ye bi aba bonte a ya che amount of trust will be energy if you otu ye no won te na enu a ye ko si aba o ma ye gina so do na no bi nsem ni na e ba bonte a ye bi nka ta so a ye test treatment. If you know, not already be a man, you could do some or the so actually, I'm going to be a vehicle and the military Akapa. Okay. Yera Wilson, you're not saying you may now you're fauzi here. I was your for Ora a year Isaac Otu Wilson, one or a Casama for an aid, Edema Ora Quabrado for. And I say, watch the same one, what I say, Bibia says, Bibia say, ni ho, Obia, be anywhere or evidence, say, whatever say, you're a quabrado for Cassina, Akeka Kana, and Crophobi can, a bidumuswa sofa, ya one so a kebie. Na ye friend also, near consent for from Yenim Sawa Mampeni John Dramani Mahama, answer near beto ba amanwano, what the kai can send be a campaign. Na nsem bia wokan ye 24-hour economy wotre se ye adwuma na ye pon a e wase binom so beto aso e ma adekye eno nti wo ye example bi se wachi wura no so no wopon anwumre no nsia no a na ne obi so aba besom na kye so de ato aso ama ade achi 24-hour eno no bebo ama siketumi abo man ni mu na no kwasem ne se obaye no amanfo boso pa wo mo kyese wonyentem na wonfamra nei asem aba beto dwa ne se Dr. Ismail ni Amano Dodu wono ye head of innovation finance and afa partnership and market 24-hour economy no wono ni dwumadie ya wodi ewum no eno no na wode atodwa se saa 24-hour economy bohye no a wo mampanyi Dramani Mahama sheye no wanka ne kwa na wasase ye ho adwuma wose anye bia enwuma ba se 1.7 million ena aban no edeba ye no 24-hour economy policy no ebia wode sansem wetudwa wabra ohia Energy News Africa Limited anniversary public lecture ya na ekoso won kranmantemu ena wode ne nsem yi atudwa. Of course, one would imagine that the 25 economy also involve country, businesses driving the night. So there's a night shift economy, and then we also see that it requires that businesses, because in order for industry to grow and improve their productivity and output, that they are likely to run shifts. So that shifts and night economy are just outcome of a functioning or a thriving 25 economy. What is important for every Ghanaian to understand is that the 25 economy creates this vision that if you walk to Malcolm
or you walk to Makola or Kedetia or any of our major markets, that the things that you pick up are made in Ghana goods of top quality, good content, and the ones that you can is also exportable across our region to other countries. And this is really not about it. It's really not an economic balance. It's a national vision aimed at robustly helping the country to deal with these structural deformities that is not creating jobs for people. If we are able to really operationalize the 25 economy, then our vision is that we should be able to create about 1.7 million jobs, create individual and collective wealth for Ghanaians. Can you imagine a world in which Ghanaians are owning our own businesses and create the millionaires and the billionaires of this country are actually Ghanaians, and Ghanaians control the basis of the economic productivity. This is what we're talking about. And the question then will be, how do we do it? So we have identified strategic areas where we want to invest. The first one is strategic agricultural value chain, in which we're looking at agribusiness, agro-processing, based on strategic commodities. And the commodities we're choosing because one, they're commodities that we depend on. Two, they're commodities that, because we depend on them heavily, they're imported, which affect our forex. And three, we want commodities that lend themselves to creating other industry. We call them the derivative product industry. And then four, they're commodities that, because you depend on them, every time you have to buy them, and then it becomes very expensive. So it adds to our inflation, food inflation. So let me give you one example, or let me just mention a few of the strategic commodities. So we have cassava, for example. Cassava will give us the flour for the fufu. It also gives you some gari, isn't it? Cassava also can give you industrial starch, which are used by textiles industry. Yɛto so na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ Sutifi North Health Directorate yɛ wɔ hɔ no mo wɔn mo kyɛ sɛ yɛde efrɛ ne sɛ polio no ɛwɔ sɛ wɔn mo hyɛ aseɛ ɛwɔ ho mpaneɛ sanse nkwadaa ne bebree hɔ no mo asɛmpaneɛ no wɔn mo etumi ba wɔbɔ ho akora ketewa na ebewie kye na ne nan sɛ bi wɔtogu so ne saa nneɛma no ɛnya ade papa ɛno nti polio vaccination no wɔn mo kyɛ sɛ wɔn mo hyɛ aseɛ na mmɔfra yi a wɔn ɛbɛwɔ wɔn mo saa mpaneɛ yi ɛyɛ mmɔfra wɔn mo di mfinhyia bɛyɛ sɛ enso ede ko eye anase abosome no be se enso ede ko ne duba akoso no sa nkwada no na ye bewo wo mu polio eye empane no na wono mu ekyerɛkyerɛ mu senti a wo mu edi se adwuma no 7 Owusu Sechere and a public health officer disease control oka esisu dua emfasoa e won panie woni emu panie a edi wo ye ma no dada na nemum ne sanse efesi yi polio yare no efi wi ase kra bu ni beka se complete eradication eno nti na edi additional dose e ka ho enti anya vaccine fufuru bia na introduce nemum dada na e wo na na edi bi e ka ho se nimpre no nti e fe no se IPV2 nimpre no so na edi ma ye ma no ebe boa ama etimatu polio yare na se kra afi ye ma yi no ene wiase ni afa na ma me bia ma ne kwan ama ne ba anwo polio panie na ade be ye ne se panie na ngasa bo akra no ban se be ya ebugwe yare ye no ne nsanka bi enti se ma me ya wa ma kwan ama ne ba anwo sa panie yi na kire se ne ba no eye prone to se obenya polio yare no ana se ye kan se ebugwe yare ye no Abiba Sule and a district health promotion officer or sir awfo nyina se won hwɛ se wo ma ebe won pane ni bi ne nsunsuan so boni bia won kwada ne so problem bia nim sa wo ba na ebe ha no ebe ma bibi se yesi hwini ho no to da ma me fo ne ya hye ne se to no bi ha wo pane ne ba pane ba ku me nu pe ne ni ma sesa o se ya pane se ni se da bi ansa ne ebe wa bofra ba ku na nu na me nsa no ya dia fa try ya si ya ye me bia bon ya mu se se ya de wo na hye nya de ni wa ha si ase abofra bia ene ma bofra bi wo ba wa sa ye wo ne pane ku be bia ku bia bi wo wa bi wo ho no ma ahohye letimi
nyamba Broni bibi bibi AEFI private but following organization ene ye kwanye ne achi ensusunsu bi a ubehu wo ban bia no ene ma mbogu enyehu ne kwakwa mu ena Asutifi North Health Director Brian Sansonso de na no etu mu bie sesia IPV2 a yede ema nkwara no from now onwards we call baby usually yewo nkwara panie no yebetimi awo sa panie no nti ye encourage mamefo no na omo nkwara between such age groups no omo emba na yewo omo panie no na abo omo nkwara no ho ade Yedi ni chemo ewo gomwa omahene yewo adwumako traditional council eye wobrempo nyamfo krampa ye wotosudu bako en wode ato eye gomwofo nyina anim se emebuno no saa wonim red fe tramadol ene wi cocaine ya enkwada no anase mrante ne maba wa wono mo adade wo mo hwehwia ya kofa ohawde abra wo mo no wo mo nyan esanse ese wo mo papa na eno ochi en wode to aposifo ye wo kro ne so anim se wo mo nante mantwea bebi a wo mbeti abrante bi anase ababa wa bi se wono wi cocaine anase nubone sa no womo ncheno na emra eni se nipa no enisanse ne ni abrepa se wobetu saa ne mabone no ase edi efri ne kro no eso na wode sanse mwe atudwa wabra na state council meeting ekoso ewo gomoa adwumako ena nana ekasaye na obrempon ekasa ewo dwumedi omokyerese eye state council meeting a ekoso ewo gomo adwumako ena wo kyemu se wo beka kye dikrofo a wo eye gomo aho nyina a policefo ena afia hobambofo ne nyina se omafo a wono edi enubone ho dwa ena wona wono enubone nyina no wo mo mmodi aso betimi akye sankrofo ne nyina edi akogina emra nanim na emra no ena wo adi wo to akasa so no wo kyemu se obesre Ghana aban wo de befa IGP so se eye hobambo nsem a ewo gomo ano wontumi mamuso anamangwa omomodi ana yenyi hiri yenyi de mu buku echi na wonhwe na mama ni nara wobode wo nkonto ni nara do nkonto 50 60 70,000 nara wo de wo biara na yehwe kwan ya namda employees no obotu na yetwase ne de fudumwa mesre na nabogu na nanu wonyi nara obi biara medical fee nara wobode wo nkonto ni de employees yampe uogomwa ibapede yambano ubotuna wako school no nyansa nduma no akwa nyim amasabi yes ya penesa yenya more nurses yenya more doctors more engineers more MPs na ashibuma uogomwa amo musamo enochi no odikro a ogomo adwumako na na kwadwo aidan a otosonkono no a anosan kasamafo edema adwumako traditional council no wakasa chimu se wano de obeto na sem no ede akwama owura same jamfi efa agudi a ahemfodisi esi omo ho nsem a woka no o mekire mu ye emfa nkire wonom person mama kan de your brother same jamfi on san review now mama more light and I want to throw more light on what he's saying because mostly no amide ma want to agudi wo me mpanyimfo me predecessor oye gold no was here rings na yema bebria na nanom yedi sese ye ho na saka na mom de ye brother sami je fi baka de nana me mpanyimfo bia sabi we afim ko me predecessors was wo gold bi ejama me di sese mo ho ko begum na Ghana mbrano ma ahwehwe ma me hui nti se bibi tidam a omeka na ye mpanyimfo we eja paja wo di ja ye gold na ye fensese ye ho no na ye ko baby za no yes egu baby another ya frɛ sami jamfi na wa baji gold no na afi moda was ya na ya kaji permission wono kwa ansana either than that no mostly no aguja ye di hye ye hu nyina ye tetimpeyimfu no awusiafo yenjina Nana gold nsemi so na yentwa ho emra ye ba Baba Isa ede agudie mu nsem ebeto ye so afei enitidie kasebo ebeba na yakwa akopie mu ewo nkrofo aman so